Hello, my name is Muhammad Atas Namasa and I want to interpret this video. It's education for all, so camera element tap camera now. Approximately Sekitar 70 million 7 juta children orang don't have the anak-anak tidak opportunity punya to go kesempatan to untuk school datang ke every sekolah day. setiap hari. This is the same number Ini as angka the yang amount sama of people that live in sejumlah Thailand. seperti satu Imagine negara. an entire country missing out on their Jadi education. bayangin ada satu negara yang tidak mendapatkan edukasi. Out of the 70 Dari million 7 children that juta can't go to anak-anak school yang bisa datang every ke day, sekolah setiap hari, 25 million of them will 25 never juta go dari to school. mereka nggak Either akan pernah because of datang ke money sekolah, entah karena or there uang isn't a school in the area. atau karena sekolah Most di of the areanya. kids that aren't able to go Dan to school anak-anak yang are tidak dapat girls. datang ke sekolah itu perempuan. One of the worst places for Dan school yang paling is buruk Africa, tentang because sekolah itu di Afrika, 33 karena million 33 kids can't go to school there. juta dari mereka itu nggak And bisa datang ke 18 sekolah. million of Dan these are 18 girls. juta dari mereka Only itu perempuan. 2/3 of these kids Hanya 1 dari will 3 ever graduate anak-anak high yang school. bisa lulus dari This is sekolah an amazing sampai story lulus. about a girl named Ini cerita Jacinta tentang at the anak-anak age bernama of Misenta 13. yang di umur 13 She lived tahun. in Tanzania, Dia tinggal a di country in Tanzania, Africa, negara when her di family could Afrika no longer afford yang for her to keluarga go itu to nggak bisa school. lagi So she membiayai had to buat drop dia out. ke sekolah. Jadi dia She harus then keluar had to dari work sekolah. as a servant Dia akhirnya 18 kerja hours sebagai a day and pelayan only made yang $13 a month. dan hanya dibayar Then 13 a juta per charity bulan. called CampEd raised Akhirnya money for ada Jacinta and her family, yayasan so yang that she membantu would dia not have to yang work anymore campaign untuk and membantu could go dia. back to school. Akhirnya dia bisa Later kembali ke she was sekolah. sent home Tapi and had the nantinya opportunity dia tuh to akhirnya start school once again. So she dia akhirnya headed bisa back to sekolah school. lagi. Jadi dia bisa After she sekolah went to lagi. school, she got a great Nah, job setelah dia and was able to send sekolah, her dia brothers bisa dapat and kerja yang sisters lebih to enak. school. Dan dia bisa But it's not just the kids and families bantu that don't have enough adiknya money. buat It's sekolah there's lagi. not enough Tapi ini teachers. ini For ternyata example, tentang in bukan India, uang tapi tentang they need guru. about Nah, ternyata di sana cuman ada 350,000 more teachers. mereka And tuh in butuh West guru. Africa, Dan they need di about Afrika Barat 380,000 more mereka teachers. perlu But 18 for every kid in the 1.000 world to be educated, guru. Dan we untuk would need perlu approximately anak-anak di sekolah 5 di million dunia itu more teachers. untuk bisa When berpendidikan mereka adults don't perlu get proper 1 juta education guru as lebih. kids, Nah, it leads to bad edukasi things. untuk anak-anak itu For example, perlu campaign ini. if you aren't Contohnya, literate, you can't get kalau a job. misalnya And kamu if you can't get a job, you can't make perlu any money. kerja, kamu perlu There's about berpendidikan. Nah, kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bisa 790 mendapatkan uang. million adults Padahal who ada still banyak lack basic literacy skills. banyak And also, orang if dewasa you yang don't know, butuh literacy uang. means reading or writing. Some ways that you can help Jadi is by kalau misalnya kamu donating bisa to a bantu, charity, kamu as in bisa UNICEF or berdonasi ke CampEd. yayasan untuk CampEd is campaign a ini. charity that helps girls in Campaign Africa go to yayasan school, ini untuk while membantu di UNICEF Afrika. is a charity that Sedangkan helps UNICEF kids all over the world. bisa membantu anak-anak But what seluruh would dunia. really help Tapi is apa yang spread bisa the membantu word. banget adalah Tell your friends and menyebarkan families ini, about these kalimat ini. charities and Yang to paling donate. penting tentang kalimat ini The adalah last tentang thing you yayasan can ini do adalah is just be donasi grateful ini for your adalah own education kamu and take kamu school bisa seriously. membantu dengan But this menyebarkan can't just happen kata-kata on ini. its own. Ini yang lebih penting. We need to do it. Kita bisa melakukan ini Education semua. is something that not everybody Edukasi has. adalah So you should tidak value semua your orang bisa education. mendapatkan edukasi. Because when we don't learn, Karena the kalau world kita nggak never belajar, changes. dunia nggak akan pernah berubah. Jadi kita bisa membantu seperti itu ya, kurang lebih. Terima kasih.